Beşinci bölümden merhaba arkadaşlar. Soğuk bir İstanbul sabahından devam ediyoruz. Şimdi Swoole PHP kitabını okumaya devam edeceğiz ama bir önceki bölümle birlikte artık notlarımızı almaya başlamıştık. Bundan sonra özet geçtiğimiz noktalarda notlara bakmamız yeterli olacaktır tekrar tekrar düşünmek yerine. Bence iyi oldu bu çünkü şimdi mesela üzerinden geçebileceğiz hızlıca. Bir önceki bölümlerde ve özellikle bir önceki bölümde çünkü bir önceki bölümde not almaya başladık. Orada neler gördük bir bakalım. Şimdi Master Swoole PHP kitabında sevdiğim özellik olan bir önceki bölümlerde şunlardı. Genel konsept başlığı altında bize genel geçer teknolojileri, genel geçer konseptleri anlatmıştı. Bunlar nelerdi? Örnek veriyorum memory management. İşte stack memory nedir, heap memory nedir? Veya Linux işletim sisteminde prosesler nedir, threadler nelerdir? İşte soketleri görmüştük. Bunların arasındaki farkları gördük. Şimdi notlardan devam edelim. Mesela HTTP 2 özelinde güzel karşılaştırmalar vardı. İşte HTTP 1, HTTP 1.1, HTTP 2 bunlar üçü neler getirdi neler götürdü. HTTP 2 ile hatırlarsanız multiplexing kavramına bakmıştık. Orada işte birden fazla request yani birden fazla paketi aynı anda gönderebiliyorduk veya alabiliyorduk. İşte single plex vardı bir önceki versiyonlarda o neydi onlara bakmıştık. İşte şurada da yazmışız zaten HTTP bir multiplexing protokolüdür. Böylece birbirinden bağımsız veri akışı sağlayabiliyor ve veri alışverişi yapabiliyor client ve server arasında. HTTP 2 ile birlikte aslında mesela browserlar tarafında örnek veriyorum CSS veya JavaScript dosyalarında veya herhangi bir request'e doğrudan server'a birden fazla aynı anda request atabiliyor olacağız. Multiplexing bu işe yarıyordu. En sonunda da RPC'yi görmüştük ve gRPC framework'ünden bahsetmiştik bu Google'un çıkardığı. Neydi? Biz dağıtık yapıları geçtiğimizde yani distributed sistemlere geçtiğimizde bir servisin diğer servisten bir şey çalıştırması gerektiğinde o network latency bizim için büyük bir dezavantajdı. Çünkü hatırlarsanız en büyük eksilerden biri bu distributed sistemlerde network latency. Network latency ne peki? Network I/O'nun getirdiği bir yavaşlık, bir gecikme. Çünkü aynı makinede çalışan bir uygulama, bir monolit uygulama kendi içinde bir fonksiyonun çağrına doğrudan hızlı bir şekilde çalıştırılırken farklı distributed sistemlerde çalışan yapılarda ise network latency'ye takılacağımız için bu gRPC ile birlikte sanki o makinede çalışan bir servismişiz gibi doğrudan o makine içinde çalışan bir servisi, bir prosesi çalıştırabiliyorduk. Böylece aslında gerçekte dağıtık bir yapıya sahibiz ama sadece monolit uygulamaya sahipmiş gibi servislerimiz, uygulamalarımız olabiliyordu. gRPC de bu işe yarıyordu. İşte gRPC'de de yine server ve client mimarisi vardı. Bunları gördük genel olarak. Yine bu bölümde de not almaya devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Bakalım ne var ne yok. Ve sonunda yani neredeyse 150. sayfadayız şu an ve Swoole PHP'ye ilk defa giriyoruz. 150 sayfadır genel konsept başlığı altında bu gördüğümüz teknolojileri ve karşılaştırmalarını görmüştük. Şimdi bakalım. Swoole PHP Extension. Şimdi ben hemen alayım kendimi buradan. Umarım not almayı da unutmam. Şimdi okudukça burada önemli yerlere not alacağız zaten. Swoole is only available to Linux, FreeBSD, macOS 3 operating system diyor. Yani sadece bu 3 işletim sisteminde Swoole kullanabiliyormuşuz. Tamam. You have to use Docker or WSL if you like to use on Windows. Swoole is released and can be installed as a PHP extension. PHP syntax. PHP syntax is one of the simplest programming syntaxes and is improving day by day by the PHP-FPM team. More and more new features are supported to make our application more readable and easier to maintain. Swoole only provides a new PHP API but not creating new syntax. It is built upon the PHP ecosystem, PHP-VM and PHP syntax. Okey, zaten PHP'nin kolaylığından bahsetmiş ve Swoole bu sintaksını hiç değiştirmiyor. Var olan PHP sintaksiyle birlikte sadece bir API getirmiş ve onu normal düz PHP yazarak onu kullanabiliyormuşuz. Swoole only provides a new PHP API but not creating new syntax. Tamam, burayı okuduk sanırım. Your PHP experience and knowledge can all be applied when you are writing an application running with Swoole PHP. In theory, you can still enjoy the PHP ecosystem and almost all the third-party
PHP packages and frameworks, although some way need a kind of modification or conversion. PHP extension. Okay. Swoole PHP is a C++ framework but provided as a PHP extension. You can find the example and tutorials how to build a new PHP extension with C language on these websites. There are several reasons why Swoole is delivered as a PHP extension. Şimdi neden PHP extension olarak yaptıklarına dair bir şeyler anlatacaklarmış. The first reason is about performance. Although you can implement async IO and event loops with pure PHP codes and some event loop extensions, this approach means you have to implement all client libraries with PHP, but if some client libraries such as MySQL libraries are implemented with PHP, the performance may downgrade significantly. Secondly, you can't use the native PHP client-side functions such as cure. You have to write the code with a new syntax to manage the IO on the event loop. Swoole can replace these functions which are used by lots of third-party libraries in the PHP extension transparently. Swoole is more practical than the other async PHP frameworks. You don't have to build up a whole new PHP ecosystem and rewrite all the PHP packages. The third reason is about supporting coroutines. You can use Swoole Coroutine syntax and create lightweight coroutines to manage coroutine IO. Şimdi öncelikli olarak performanstan dolayı PHP tarafında değil de C++'da yazılmış bir PHP extension olarak yayınlamışlar bunu. İkinci olarak da işte PHP client side fonksiyonları mesela curly falan native bir şekilde kullanamıyormuşuz. O yüzden de bunu tekrar yeniden yazmamız gerekiyormuş yeni sintaksla. Bunu da yapmamak için PHP extension sanki bir paket yapıyormuş gibi tüm PHP uygulamaları sunuyor. Bunu da zaten extension'ı kurup kullanabiliyoruz doğrudan PHP'nin kendisi. Sanki bir build-up fonksiyonmuş gibi. Üçüncü neden ise coroutine desteklemeden dolayı. Yani PHP ile yazılsaydı coroutine desteklenmeyecekti bu zamanında. Tabi bu artık PHP 8.1 veya PHP 8.2 ile fiber'lar geldi ama bu Swoole daha öncesinde yazıldığı için coroutine'leri doğrudan herhalde C++ tarafında hallediyorlar. Tamam. Compare with the lifecycle of PHP-FPM. Swoole runtime ile sanırım PHP-FPM'in lifecycle'ını, yaşam döngüsüne bakalım nasıl karşılaştıracak. Unlike this shared nothing design in PHP-FPM, Swoole reuses the context to process the request. So you don't have to bootstrap the kernel context of your application framework for each request. This is leading a large of cost saving for any PHP-FPM applications. The lifecycle of a PHP-FPM request: receive the request, load and compile the PHP files and codes, initialize the context objects, the variables, execute functions, send the response, recycle the resources. All the above 6 steps are executed for each request. Yani şunların her biri her request başına yapılıyormuş tekrar. The lifecycle of Swoole request: load and compile the PHP files and codes. Bu bir defa yapılıyor. Initialize the context objects, the variables. Bu bir defa yapılıyor. Receive the request, execute the functions, send the response, recycle the resources. Şu zaten Swoole kapanana kadar yapılmıyor. The steps 1, 2, 6 are not executed by each request and shared by them. 1 ve 2 sadece bir defa yapılıyormuş. O da Swoole'a kalkarken. 3, 4, 5 ise request gelir, fonksiyonlar çalıştırılır, response söndürülür. Request gelir, fonksiyonlar çalıştırılır, response söndürülür. Yani sürekli bunların load ve compile işlemleri olmuyor. Zaten Swoole'un getirdiği en büyük artı da bu. Bir kere compile ediyor, bir kere load ediyor her şeyi. Ondan sonra memory'de duruyor bunların hepsi ve doğrudan request geldikçe bunlar çalıştırılıyor. Aslında bunu doğrudan alabiliriz. Burası güzel bir karşılaştırma. Şöyle yapalım. Comparing Swoole and PHP-FPM. Lifecycle da diyelim. PHP-FPM versus Swoole desek yeterli olur. Hatta şunu da oradan alabiliriz. Şurası çok güzel açıklamış. Şunun layout'unu halledelim hemen. Okey.
Okay. Let's go. Compare the traditional lifecycle of the PHP, lifecycle of the HTTP. Okay. Request running on PHP-FPM and Swoole. Az önce yazdın zaten, görselleştirmiş burada. Şu load ve initialize tarafında PHP-FPM her defasında çalıştırırken Swoole'da gördüğünüz gibi sadece request geldiğinde şurası çalıştırılıyor. Yani şu mavi alan şeye denk geliyor burada. 3, 4, 5'e denk geliyor. Diğer sarılar ise 1, 2 ve 6'ya denk geliyor. Şu 6. adım. Şurası 1, 2, şurası 3, 4, 5. When PHP-FPM receives a new web request, it has to initialize a new context for the request. Each request is isolated and shares nothing between them. Swoole PHP server structure. You can define a different Swoole server structure by passing variables to the server configurations. The following figure shows the process and thread structure of a Swoole server in most commonly used process mode. Tamam, Swoole'un modları varmış. Bu process moddan bahsediyor burada. Ne var? Master, reactor, timer, manager, worker, task worker. Bunlardan bahsedecek herhalde. Nelermiş bunlar? When the Swoole server is bootstrapping, it starts a number of reactor threads to handle connections and IO from the clients. A special timer thread is also created to generate more preciously ticks without impact from workloads. Ne diyor? Swoole ayağa kalkarken belli bir sayıda reaktör thread'i başlatıyor connection'ları handle edebilmek için ve I/O işlemleri için. Özel bir timer thread'i ise workload'a etki etmeden ayrıca çalışıyor. Yani biz şunu çalıştığımızda aslında o anki workload'umuz etkilenmeyecek. Okay. Request'ler reaktöre geliyor önce. Tamam. A manager process is created by the master process to manage the life cycle of Swoole worker processes and Swoole task worker processes. Yani manager şu thread'leri yönetiyor herhalde anladığım kadarıyla. Şunu tamam. The number of reactor threads, worker process, task worker process are configurable when defining a Swoole server. In order to utilize the CPU powers, multiple worker processes are created. When a new request is coming into the Swoole server, the reactor threads are parsing the TCP UDP packages based on protocols and dispatch the task and workload. Okay. To the Swoole worker process via pipe IPC. Then the Swoole worker process executes the tasks and send back to the results. Inside each Swoole worker processes, there are multiple Swoole coroutines created for each task from the request to batch handling the client-side I/O when communicating with upstream services. It is expected there is no blocking I/O calls created by PHP code, which is executed on Swoole worker processes. Otherwise, one blocking I/O call may hang all the coroutines executed on the Swoole worker process. When you can't avoid the blocking I/O calls in your PHP code, if your application is relying on a third-party library can't be avoided, you can move that part into the Swoole task worker, which is designed to run a pool of processes to execute the external blocking I/O logics. By doing this, you can avoid blocking I/O calls in the tasks which are running on Swoole worker processes. Okay. Variable and states. Swoole is built up on PHP VM. Most of your knowledge about PHP variables can be applied to Swoole. Because of the structure of Swoole server and lifecycle of Swoole worker processes, you should take care of the variables used in Swoole applications. Variable types and scope. The scope of a variable is a context, the context where it is defined. The variable is only available to the context or should be used within the context where it is defined. Global variable. You can override the default variable scope by using some definitions such as global or static. All the variables defined with global refers to the global version. You can also access or modify global variables with a special global variable, globals in PHP. Globals exist in any scope. People also call it super global. The other super global variables in PHP. Tamam. Super global değişkenlerinden bahsetmiş burada. Her zaman ulaşabildiğimiz, hatırlarsanız PHP tarafında. Zaten PHP sintaksine hiç dokunmadığından bahsetmişti Swoole. Other than these predefined global variables of PHP, you can define new global variables with prefix global. The global variable used
within one process is considered safe by accessing and modified within the process, but when you are using them with a coroutine context, you have to isolate the global variable for multiple coroutines because multiple coroutines are executed concurrently. Depends on where your global variable is created on the Swoole server structure. The global variable defined before creating multiple worker processes can be accessed by multiple worker process, but the modification with one worker process is not available to another worker process because we have mentioned in the previous sections all the processes in Linux OS are isolated. Tamam, zaten prosesler arasında bir paylaşım olmadığı için hiçbir şekilde global değişken de tanımlasan aslında o diğer worker'dan buna ulaşamayacaksın. Çünkü bunlar ayrı prosesler diyor. Linux OS'te de bu prosesler tamamen izole birbirinden. Static variable. Tabii bunu ulaştırmanın yani shared variable'lar yapmanın yöntemleri var. Onlara sonra değinir büyük ihtimal. Static variable. Neymiş bakalım. Similar to global variables, we can override the variable scope with the keyword static. The variable is not lost if your program leaves the scope, but it is a local variable to the function scope. When you access the global or static variable in different scopes, it creates a kind of reference. The life cycle of a variable. The local variables can within a function will be freed by PHP-FPM when the function is finished and exited. The global variables, static variables are always staying with the PHP process except for when all the references to these variables are removed and they may be freed by PHP-FPM. Normally, when we build PHP applications, we don't have to worry too much about the life cycle of a PHP variable because the stateless nature all the variables are freed once an HTTP request is completed by PHP-FPM. Yani PHP-FPM'de bir HTTP request geldiğinde, işlem bittiğinde, biz response'umuzu döndükten sonra tüm bu her şey memory'den silindiği için normalde PHP'de bunun çok düşünmüyorduk, bununla ilgilenmiyorduk ama Swoole'da öyle değil. Bu tüm tanımlanan değişkenler, değerler memory'de request gelip işlemler yapılıp response döndükten sonra kaldığı için kaynak tüketimine devam ediyorlar. İşte bunu artık düşünmemiz gerekiyor. Çünkü memory leak'e giriyor bunlar. If you define and use a global variable in Swoole server, the variables is available and shared to all the requests. Within Swoole, we should be very careful about global variables and static variables. They are the variables available and stay with the lifecycle of a Linux process. If you keep saving more and more data into these variables, the memory usage will keep growing. Tam olarak bundan bahsettik az önce de. On the other hand, we may hope as some global variable can exist across multiple requests to reuse them improve the performance. Swoole provides the possibility to reuse the global variables and speed up your application without bootstrap for each request within the process. Tamam, tekrar proses başına bootstrap yapmadan doğrudan bir kere bootstrap yapıp performans arttırıcı yöntemlere başvuruyormuş Swoole kendince. Memory leakler. İşte can alıcı nokta da burası. If you are saving data into a global variable or static variable, you can see the memory usage of a Swoole worker process keep growing and may be out of control. We call the unintended memory usage memory leaks. The issue of memory leaks is not a major problem of PHP applications because of the stateless nature of PHP-FPM. All the global variables are freed once the request is finished, but this is not the case in Swoole or any PHP CLI applications. Şimdi bu önemli. Memory leaks. Buraya alalım. Şimdi you can see some of example functions causes memory leaks in Swoole. Ne diyor? Bir tane fonksiyonu var. Random string atıyormuş attribute array'ine. Static. Okay. If you call these functions within the callback functions in Swoole server, you can see the memory usage is out of control. Request başına sürekli string atacağı için burası sürekli memory şişme yapacak. Çünkü bunu temizleyen bir şey yok. The storage of a variable. Until now, we only talked about these variables stored within the memory of the application process. You can also store them in the database, either local or remote.
either with the disk or with memory, then access them by the network protocol, but this approach creates more cost to applications because of the network and I/O. In Swoole, you can define a variable to be a global or static variable. The variable will be available only to current process across all the requests. You shouldn't expect them to be available across multiple processes. If you like to use the global variables which can be available all the processes, you can use a context class to manage them or use Swoole table and other external storage like Redis or Memcache. Prosesler arasında data exchange yapmak istiyorsanız context class diye Swoole'un bir özel yöntemi varmış veya Swoole table denen bir Redis gibi çalışan mekanizması varmış. Onları kullanabilirsiniz veya bunlar haricinde external storage'lar var Redis veya Memcache gibi onları kullanabilirsiniz demiş. Ne yapıyorsunuz? Örnek veriyorum 2 tane worker var. Bu 2 worker 2 farklı proseste çalışıyor ya. Gidiyorsunuz onlardan doğrudan mesela Redis'e veri yazıyorsunuz. Sonra diğer worker'dan da bu Redis'ten veri okuyorsunuz. Bir set bir get. If you like to use the global variable across multiple instances and machines, you only can use external storage and treat your application as a status application in this context. Tamam. Birden fazla instance ve makineniz varsa diyor. Zaten doğrudan external storage kullanırsınız. Birden fazla makine, birden fazla instance ne demek? Birden fazla Swoole server demek. Isolate global variables for coroutines. One important concept of using global variables in a Swoole server is variable isolation for each request when using global variables in coroutines. You can use a context class to manage the global data used by multiple coroutines. Delete put get. Tamam bu context'i biz mi oluşturuyoruz yoksa Swoole'un kendi klası mı bilmiyorum. Büyük ihtimal kendi klasıdır. You can use the above class in the server request callback function simply like this. Request geldiğinde şurası çalışıyor. Request URI'si E'ye eşit ise A adında context'te bir name adında key'inde bir değişken atıyor. Silip 1 demiş. Sonra bir saniye sonra da gitmiş bu değişkeni almış. Response olarak göndermiş ve silmiş bunu. Okay. Variable and concurrency. Another aspect of using variables in a concurrent environment is you have to think about the safety and race condition about your variable. Log is nature's solution to protect the variable when it is accessed by one process or thread, but the time cost of logs is not very scalable. To solve this problem, Golang and Swoole implemented Communicating Sequential Processes, CSP, programming model. Bunu hatırlarsanız kitabın en başında görmüştük. Bu Coroutine modelleri vardı. CSP'den de Go programı dilini anlatırken anlatmıştık. The concept is concurrency is better handled by communication between two concurrently running sequential processes. We can use channels to communicate between concurrent processes. You can see how Swoole CSP works in the other sections. CSP nasıl çalışıyormuş bakalım. Daha doğrusu CSP mekanizması. Event loop and asynchronous I/O. Swoole creates multiple reactor threads to handle I/O events in the process mode. The single thread event loop model is used by Node.js and Redis. So why does Swoole use multiple threads? That is because one thread model is not scalable in some situations. Imagining you are streaming a 10 GB file to connections. The single thread will be busy for a while. It may impact the other connections. A common issue of busy Redis server is only one CPU core is busy. The workload is not evenly distributed to all the CPU cores. The newest Redis server realized this issue and also adopted multiple threads I/O models. Multiplexing I/O. Multiplexing I/O is the key to concurrency. Because we only have a limited number of CPU cores, we have to manage multiple I/O streams at the same time with one process to support thousands or millions of user connections with one machine instance. Event loop. In order to manage multiple I/O execution flow, an infinite loop is used. Because the loop is always blocking and waiting for I/O ready events, the loop is called an event loop. We can also call it the I/O multiplexing loop. Yani I/O multiplexing loop veya event loop diyebileceğimiz sonsuz döngüde çalışan bir loop'a sahip oluyoruz. Böylece tek seferde blocking ve onların
havuzda tutulduğu bir mekanizma ile birlikte işi biten doğrudan ana thread'e, yani ana çalışan workload'a gidip işlemini oradan devam edebiliyor. The same concept of I/O multiplexing has been used by multiple server-side frameworks for languages, Node.js, Netty, Nginx, Swoole PHP, etc. There is also an event loop to handle the I/O in stateless PHP-FPM. PHP-FPM is a server which can handle multiple concurrent TCP connections when the request is ready. It passes the request to a PHP process and executes in the blocking and stateless way. So there are always multiple PHP processes launched and managed by PHP-FPM. Mesela PHP-FPM'e de şey diyebiliyormuşuz, bir event loop. System calls select pool and epoll and kqueue. Select. Select function is used to enable multiplexing I/O over a set of file descriptors. Instead of blocking on waiting for the I/O of one file descriptor, the function is waiting for the I/O ready events on multiple file descriptors. Select is only a system call supported by PHP. We have already seen how select works in PHP, so we won't duplicate the example in this section. There is a limitation of the select function. Select uses fixed size bit masks to pass the file descriptor info. You have to rebuild the construct the input data each time call the select function, and a typical loop has to be used to set FD set variables. When the function returns, you have to loop through all the bit masks to determine what event took place. Another limitation is you can watch more than 1024 file descriptors at the same time. Okay, poll. Poll function can also be used to enable multiplexing I/O over a set of file descriptors. Poll is an improved version of select. You can use it to watch more than 1024 file descriptors by passing the array struct of file descriptors. There is no limitation in theory compared to select, doesn't keep the data structure passing into the function. Poll keeps and is able to reuse the same input variables. Okay. There is small win of select functions. Select only uses 3 bits of data per file descriptor, whereas poll uses 64 bits per file descriptor. There is more data copied to kernel space when using poll. The poll function returns when some file descriptors can read or write data or certain events have occurred on the file descriptors within the timeout period. Poll is similar to select but more efficient. Instead of passing the bitmaps of file descriptors to the function, poll has an array structure to represent the status of file descriptors. The array of structure doesn't have to rebuild each loop when calling the function. Let's look how the poll works in C. C'de nasıl çalıştığını anlatmış poll'un. Bunun tabi şu olaylara, yani poll, select, epoll gibi konulara ben daha sonrasında internetten bakacağım. Çünkü burada C'de nasıl çalıştığını anlamam mümkün değil. O yüzden geçiyorum buraları. Şimdi select and poll are slow because they both linearly handle file descriptors. It is slower when you are watching more file descriptors. You will notice the delay when checking the more than 100 file descriptors. Both select and poll are stateless, and the kernel is not saving any status when watching the file descriptors. Epoll is stateful by saving the epoll instance within the kernel. Swoole'un bu arka tarafta bu Go'da olan CSP dediğimiz mevzu var ya, onu nasıl yaptığını anlatıyor. İşte bunları yaparak yapıyormuş. Şu an aslında Swoole'u kullanmayacağız yapılır. Bunları hani Swoole'u kullanmayacağız bunları kullanırken veya Swoole'da bunlarla karşılaşmayacağız. Bu Swoole'un biraz low level konuları şu an. Epoll is the most popular multiplexing I/O implementation of high performance applications and services like Nginx, Redux, HA proxy, etc. Epoll is only supported by Linux, so you can't use it on macOS. Epoll performs the similar operation to poll, watching the status changes of set of file descriptors, but it is a scalable version of poll. You can use it when you have a large number of file descriptors or concurrent connections, like more than 1000 connections on the server. The CPU time is almost fixed when calling epoll with a growing number of connections. Okay.
File descriptor'ların sayısı arttıkça aslında epoll'daki simple time neredeyse aynı kaldığı halde poll'da ve select'te nasıl arttığını görüyorsunuz. Çünkü bunları aynı anda yapıyor file descriptor'ları. Instead of linear scanning all the FDS every cycle of calling poll, function at userland epoll is only returning the FDS as status changes and you are interested with. Epoll itself is not system call but a set of kernel data structures. The epoll instance is saved and managed at the Linux kernel. It is more performant and more complex to implement compared with select and poll. The steps of using epoll. To create a new epoll instance and return a file descriptor with epoll create, we can think of this file fd as a pointer to the epoll instance in the kernel. Use the epoll instance file descriptor as the identifier to add, remove, and modify new file descriptors to the interest list with epoll.ctl, blocking the call thread until IO events are available with epoll wait. The functions return the ready list to calling thread. The ready list is not managed by the application but managed by the kernel. The ready list is decoupled with the epoll operation, so it is very fast demiş. Tamam. C örnekleri falan geçiyorum. Bunlar herhalde şeyin kodları bu arada. Swoole'un kendi kodları. PHP Extension olmadan önceki C ile C++ yazılmış kodlar. Okay. Swoole Hook for Client Libraries. Yine C tarafının bahsetmiş. Tamam, geçelim buraları da. Özete bakalım ne demiş. You can safely use the list libraries within the event loop without blocking it. As we have mentioned before, this is one of the reasons why Swoole is more practical in a production system. Swoole is embracing the PHP ecosystem and likes to support every popular library you have already used if possible. Swoole PHP Coroutine. Swoole PHP Coroutine can be understood as a userland thread. Bu threadlerin tipleri vardı. İşte userland mesela. Lightweight userland diyorduk. Bir de Bloom vardı hatırlarsam. There is no Linux OS process context switch that occurs when coroutine context switches. Coroutine context switches are much less expensive compared with OS level context switches. Only the local stack of the coroutine is switched, the heap is remaining the same. The local stack of coroutine can be only 8 kilobyte compared to with several megabyte OS level stack. Swoole PHP has brought coroutines features into PHP userland. PHP developers are able to use a kind of thread within the application. The syntax looks like this. Tamam. Mesela nasıl Go'da Go rutinler varsa PHP'de de coroutine'leri bu şekilde kullanabiliyormuşuz. Başına Go keyword'ünü koyup bu şekilde kullandırtabiliyormuşuz. Mesela şu ikisi birbirinden bağımsız bir şekilde aynı anda çalışacaklardır. Mesela silip 1 diyor ya, ne beklersiniz normal PHP'de? Önce şurası çalışır, 1 saniye bekler, sonra burası çalışır, 2 saniye, ikinci saniyede çalışır. Burada ise 1 saniye dolduktan sonra ikisi aynı anda bitmiş olacak. The Go function used here is short of form Swoole Coroutine create and co is the short form coroutine. If you have written any multiple processes or multiple threads applications with other languages, it should be easy to understand. We have created 2 threads. In the above example, we call these threads coroutines or fibers since they are not Linux OS threads. They are not managed by Linux OS but managed by Swoole itself. Because Linux prosesleri, yani Linux işletim sistemi bunları yönetmiyor, doğrudan Swoole'un kendisi yönetiyormuş. Because 2 coroutines created by Go are running concurrently, we can expect the total time used to finish. The above script should be roughly 1 second instead of 2 seconds. Tam olarak az önce bunu da demiştik biz de. Yani 2 saniyede bitmesi gerekirken aslında 1 saniyede bitecekler. Boost Context Library. Boost Context is the foundation of Swoole Coroutine. It provides a sort of cooperative multitasking on a single Linux OS thread. It enables a C++ application and provides API to save. Suspend and resume the current execution state of current thread including stack with local variables, stack pointers, all the CPU registers, CPU flags. The current execution state can be any point on execution path of an application. Compared with the Linux OS threads context switch may take several thousands of CPU cycles, Boost context can be switched with several CPU cycles. Bunu Linux yapsaydı çok fazla CPU cycle'ına ihtiyaç duyacağı halde bunu Boost Context'te çok az CPU cycle ile yapıyormuş.
With the context switch feature provided by Boost Context Library, we can create userland threads in any C++ application because PHP-FPM, PHP-VM is a C application. We can integrate it with PHP-VM, although there are more tasks to do to make it, saving the context of a thread than switch packet we want. The function used by Swoole PHP are Swoole PHP are ASM functions provided by Boost Context. Okay. We won't dive too much into this topic, but we should understand that states of execution thread can be saved in the memory and we can switch back to the states we have saved with the library. PHP Virtual Machine. As we all have known that PHP script or application is compiled to be opcodes and executed on a PHP-FPM. Sürekli PHP-FPM diyorum ya. PHP-VM. Each opcode is the instruction with 3 addresses. Address code representing the function of the PHP code, including the operation, 2 input and 1 output. There are roughly 200 different operations defined within the PHP VM. Any PHP application is compiled into arrays of opcodes with these operations and executed on the PHP virtual machine. PHP virtual machines is another layer of abstractions of executing an application. It creates and manages the PHP VM stacks, which works similar to the Linux OS stack. You can save PHP local variables, etc., current context information onto it when executing a PHP script. When we switch the context of different Swoole PHP coroutines, there are 2 layers to take care of, which are the current context of the PHP VM and the current context of Linux OS thread. But all these are managed by the Swoole engine internally. You don't have to worry about anything when building your applications with Swoole PHP. Each PHP coroutine has its own context and stack and shares the global states of the process, including global PHP variables, heap, and any other resources. It gives us the flexibility to reuse and access the global states of the process across multiple coroutines. On the other side, we should take care of the isolation of the global variables and states, which may be accessed on modified by multiple coroutines concurrently. The most important thing to take into account is the database connections should be isolated between different coroutines. Otherwise, you may see exceptions and errors. Tamam, coroutine'ler arasında veri tabanı bağlantıları için izole bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Local variables created by one coroutine will be destroyed once the coroutine is exited. Local variables created in the parent context can also be shared by multiple coroutines by explicitly passing into the coroutine function with use. Arada su içiyorum, böyle sessizleşebiliyorum. Why coroutines useful? Coroutine'ler neden kullanışlı? Bize anlat. The coroutines are switched comparatively based on the execution status of the PHP application. Tabi bu coroutine neden kullanışlı? Bunu PHP'den bağımsız düşünmek lazım. This makes the execution of userland PHP code much faster. When accessing global variables, no logs are required because at any time of point only coroutine is executing. Swoole coroutines is a way to define the concurrent executing logic with PHP code. It is similar to defining multiple threads in the other programming languages. As we can see from the above codes, most importantly, your code will be executed concurrently and only blocked by IO waiting for status. Okay. Think about the problems like when you want to merge the requests from multiple different services into the one and response to the client, or when we want to send multiple identical data fetching requests to multiple identical services and response back to the client when the fastest one is arriving to eliminate the long tail latency in your system. In order to register IO operation on the event loop, one approach is using callback functions like Node.js and the other async PHP libraries. But the callback heads are difficult to manage once your project becomes more and more complex. With Swoole coroutines, you can write PHP codes almost the same as writing the PHP codes which are running on PHP-FPM. Ya sanki senkron kod yazarak aslında PHP-FPM değilmiş gibi Swoole ile birlikte coroutine'leri kullanabilirmişiz.
Swoole automatically hooks to manage these I/O operations with event loop in a transparent way. Blocking I/O codes. Multiple coroutines created within one process are sharing the CPU time. So the blocking code in one coroutine is blocking all the other coroutines in the process. We have to avoid blocking codes as much as possible. Most Linux system calls are blocking, such as sleep, select, etc. In order to eliminate the blocking effect, Swoole replaces these calls with the one managed by event loop internally by default on a server. You can also dispatch them into the task worker process pool and execute them externally. We will discuss this topic in the other sections. Summary. Without I/O operations, it doesn't make much sense to use coroutines because it brings more overhead into the application. In other words, coroutines are a way to manage concurrent I/O operations and max out the I/O performance and CPU performance. Tamam, I/O işlemlerin varsa concurrent işlemler, I/O işlemler yapmak istiyorsan coroutine kullan diyor. Bunun dışında kullanma diyor basitçe. Multiple I/O işlemlerinde ne olduğunu bir önceki bölümlerde görmüştük. Multiple execution mode. Swoole provides the ability to execute your application in multiple modes depending on the type of your application and how you like to structure your Swoole server application. Tamam, Swoole'un birden fazla modu varmış. Uygulamanıza bağlı bu modları değiştirebilir misiniz? O yüzden uygulamamızı, projemizi iyi tanımak, bilmek önemli. Ona göre bu modu değiştirebiliyormuşuz. In short, Swoole server can execute both blocking I/O code and non-blocking I/O codes base mode and process mode. Tamam, şimdi iki tane modu karşılaştırıyor herhalde. You can run your Swoole application in two modes, base mode and process mode. You can change this when you are creating the server object. Tamam. Swoole'u başlatırken şu şekilde işte Swoole server'ın dinleneceği IP adresi, portu ve Swoole modunu bu şekilde veriyormuşuz. Swoole server running in base mode and process mode have different structure. What they have in common are these. You can define number of worker process in both modes to use the CPU power on your machine. Şöyle aslında bunu not alalım. Swoole modes. Base and process. Şimdi birazdan okuyacağız buraya. In base mode, in process mode. You can define a number of worker process in both modes to use with the CPU power on your machine. Tamam, ikisinde de birden fazla worker process tanımlayabiliyormuşuz. Okay. Şimdi devam edelim. When a worker process is terminated either by exception or being killed, the master process is launching a new process to replace the terminated process. You can attach a sidecar process with the function server add process in both modes. In base mode, you can't do hot code reloading by sending signals to the Swoole processes. Each process is almost identical and working more like the processes in Node.js, handling I/O and also processing the tasks. You can launch only one process to do all the jobs of your Swoole server in with base mode. Tamam, Node.js gibi bir tane prosesimiz oluyor. Onun için I/O işlemleri için bir tane havuzumuz oluyor. Oraya atıyormuşuz. Bittikçe bu ana prosese, yani base prosese geliyormuş bunlar. Process mode. There are several types of processes and threads are created under the master process. Manager processes, worker processes, task worker processes, I/O threads. You can do hot code reloading by sending signals to the Swoole master process. There are a number of I/O threads created by the master process to handle I/O from external connected clients, including parsing the application layer packet, depending on the protocol you have chosen for the server. Then the I/O threads and send the packets as task to the worker process to perform the actual requests. You can also choose how the tasks are dispatched to these worker processed in the process mode. Async I/O and blocking I/O codes. If you launch multiple worker processes within the Swoole server to process requests from clients, you can handle two types of the tasks: the code block written with Swoole Coroutines with 100 async I/O, or the traditional PHP code with blocking I/O libraries, which you can avoid or convert it to async I/O with coroutines.
For pure async IO applications, it is recommended to config the worker process number as CPU cores. For ne kadar CPU core'un varsa aslında o kadar worker process tanımlı demiş. For the applications with blocking IO codes, it is recommended to increase the worker to be large number, which is the concurrency your system requires. It is recommended to convert your application to avoid any blocking IO codes, but Swoole is able to serve both types of codes. By default, the coroutines and asynchronous IO are enabled on Swoole server. It is suitable for normal applications and web services. Blocking mode. You can also choose the switch of coroutines on a Swoole server with the configuration. Coroutine'leri bu şekilde kapatabiliyormuşuz. If the coroutine is disabled on a server, each process is only serving one request at a time point. Aslında PHP-FPM gibi çalışıyor. Tam olarak bunu demiş. It works like PHP-FPM applications. You can use any libraries including blocking IO, but you can still share the global states and variables to increase the performance of the application. The blocking mode is also suitable for the system has no high concurrency requirement, but CPU heavy. Okay. Hands-on Swoole PHP. In the previous sections, we have introduced the concepts helping you understand how Swoole works internally. In this section, we will introduce how to use and get started with the components of Swoole, including server, worker process, client, table, timer, etc. Swoole server. Swoole server are the start point of a long-running process service like to create. A Swoole server may create multiple processes and threads speaking different protocols, enable coroutine or not depending on your server configuration. A Swoole server is a container to execute your application on Linux OS. Unlike PHP-FPM, Swoole server can be defined with PHP syntax with your PHP code. Okay, Swoole TCP server. Let's create a basic TCP server with Swoole. Compare with writing it with PHP Socket API. Swoole provides the consistent API. Swoole tarafında bir TCP server kurmak aslında bu kadar basitmiş. Bunu bir normal PHP API'lerle yapmaya kalksaydık çok daha uzun kodlu ve karmaşık kodlara sahip olacaktık. Swoole ile birden fazla dediğim birkaç satırla bu işi bu şekilde halledebiliyormuşuz. Okay. Each connection is identified with FD file descriptor. You can send data to the peer with the send method. Proactively close a connection with the close method or reactively clear up resources when the remote peer closes the connection. You can test the server with TCP clients such as NC or Telnet. We use Telnet in this book. Bir TCP serverine Telnet'e bağlanmış. Swoole UDP server. By modifying the above TCP server code, you can create a UDP server. You should have noticed the difference between a UDP server and TCP server. UDP server is not connection oriented and there is not a connection between the client and server. The server and client are identified by IP address and port number. The packets are sent back and based on IP address and port number. You can test this UDP servers with NC. With the power of Swoole TCP server or UDP servers, in theory you can build any TCP or UDP based services with PHP language only. Once you have upgraded to PHP 8 and enabled GIT, the performance of the part of your code written by PHP language may increase transparently if these codes are CPU heavy. Swoole HTTP server. A Swoole HTTP server looks like similar to the TCP or the UDP server. The major difference is you have to process the request within the request callback function. Okay. You can test the HTTP servers with curl. You can also see the whole HTTP request and response header with curl. Okay. If you don't know how keep alive yet, keep alive is the major improvement of HTTP 1.1. Zaten bir önceki bölümlerde bundan bayağı konuşmuştuk. It keeps one TCP connection alive for a period of time, even if it is in the idle status to reduce the TCP connection establishment cost. Normally, we are sending multiple requests to server during a short period of time. It is too costly to establish one connection for each request. Hatırlarsanız TCP connection'ların ne kadar maliyetli olduğundan bahsetmiştik. Bunu tekrar bunu establish etmemek için keep alive metodolojisini kullanıyorduk HTTP 1.1 ile.
There is also configuration on the server side. You may choose the max keep alive time on a server. You can reduce the keep alive time to reduce the live TCP connections number for a busy HTTP server. HTTP 1.1 protocol is still the most popular and most used protocol on the internet. Swoole HTTP2 server. Only one server option is required to convert your HTTP server to be an HTTP2 server with Swoole, but because HTTP2 is encrypted by default, you have to set up to SSL support on the server. HTTP 2'de hatırlarsanız SSL zorunluydu default olarak. You can find more about HTTP2 server in the previous sections. We won't duplicate it here. HTTP2 can be used by providing mobile API building server to server RPC. Compared with HTTP 1.1, you can use only one TCP connection to send requests concurrently through multiple streams. Burada da multiplexing'den bahsetmiş. Multiplexing. You may not have noticed yet, lots of large websites are running using HTTP2 today. It is transparently supported by CDN and your browser. Swoole Redis server. There is a special server type which is provided by Swoole called Swoole Redis server. The idea is helping your saving the time to build the client side by using the Redis client, which is available to all the popular programming languages and Redis protocol, which you have already known. You can define new Redis commands at the callback function, server set handler, and implement what's happening. When the server side is receiving the command from a Redis client, you can execute the above code to launch Redis protocol server and communicate with Redis client, Redis CLI. Okay. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum onu düşünüyorum şu an. Herhalde böyle bir şeyi hiç yapmam. Yani middleware gibi aslında çalışmış da yine de böyle bir şeye başvurmazdım ben. Özet. HTTP and HTTP2 are the most commonly used protocol and service in practice. Swoole has a built-in Redis protocol server which allows you to use the Swoole service as a Redis server with all Redis client-side libraries. You can use the Redis protocol to build a simpler RPC service with Swoole. You can also build a server with a custom protocol or any other TCP or UDP-based protocol with Swoole. It is possible to implement any services like email, DNS, time, etc. with Swoole server. Okay. Swoole server workers. Aslında asıl kodumuzun çalışacağı yerler burası. There are several types of server processes in a Swoole worker: main process, manager process, server worker process, and task worker process. There are two modes of running Swoole server, base mode and process mode. The difference is how the process work with each other. In the base mode, it uses one process to do everything, including I/O handling and task executing. In the process mode, different types of process act as different roles. You can see the structure and process tree by using Linux command ps aux or htop. Aux. ps aux. Okay. It is recommended to execute the following code and manually check the process structure with htop. We have changed the process name within the server on worker start callback function. You can see the process structure like this. The above structure is displayed htop, main process. The main process starts by manages the lifecycle of a Swoole PHP application. There are multiple I/O threads created within the main process to handle the multiplexing I/O events, construct data packages, and send to server Swoole work process. By decoupling the I/O threads and the process executing logic for the request, we can make sure the workload is evenly distributed to the worker process and maximize the performance. Only when the whole data package is received, the data package is passed to the worker process. Manager process. Main process zaten bizim Swoole server'ın çalıştığı proses. Bu manager prosesi threadleri ve worker process'leri yöneten proses. The manager process manages the lifecycle of each worker process to serve the request and task worker process to execute Swoole tasks. When a worker process is terminated, either caused by exceptions and initiated by the PHP-FPM, a new replacement worker process is created by the manager process. Okay, server worker process. Server worker process is the process executing the tasks and processing the requests delivered by I/O threads. The life cycle of a worker process: worker start, worker stop, worker exit. A worker process is created by the manager process and terminated when it has processed max request number requests to avoid memory leak like PHP-FPM.
Yani örnek veriyorum, max request'e diyorsun ki sen 2000 tane max request'in olsun. O worker'a 2000 tane request geldikten sonra bu otomatik bir şekilde kapanıyor ve tekrar açılıyor. Böylece aslında o worker'ın memory yaşadığımız durumlardan kurtulmuş oluyoruz. Çünkü worker kapanınca hatırlarsanız 6. adımda, yani bir request'in life cycle'ında 6. adımında erasing işlemi vardı. Yani memory'den bunların silinmesi, kullanılmayan veya kullanılan her şeyin. Benim de worker'ım yapıyor işlemini. Sonra ben bunu 2000 request'ten sonra kapattığımda tüm her şey silip en baştan load olacağı için aslında memory leak'lerden de kurtulmuş oluyoruz böylece. Her 2000 request'te bir. Çünkü sen bu worker'ları hiç kapatmazsan bunlar sürekli leak eder ve memory, out of memory hatasına düşmüş oluruz. A worker process can also be terminated by receiving Linux signal sync term. You can also restart the worker process by sending signals to the server or by methods reload. By making sure there is no request and data will be lost during the termination process of a worker process, the manager process first stops sending the data to worker process and create a new replacement process, then terminate it once all I/O events are finished or exceeding the max waiting time by default is 30 seconds. Other considerations are you have to design the exiting process of a worker process, especially for exiting a while loop. We have to create a trap for the loop or jump out of while loop when your process is going to be terminated. Termination of a process. The termination starts from the onWorkerExit callback function. You can set the max wait time, which is the time allowing the termination logics executed. Once the max wait time is exited and the process is still alive, the process is killed. Normally, the termination of process works like this. Sig term is a friendly signal sent to the process for some time. Then sig in and sig kill to terminate the process if the friendly termination is not succeeded with the period. Okay. For the processing data, what we have to do is stop receiving new data when sig term is received, then process all the data in the buffer, then shut down the process. CPU affinity to server workers. On the high traffic Swoole servers, you may want to enable CPU affinity. CPU affinity enables binding a process or multiple process to a specific CPU core. CPU affinity diye bir konsept var. Diyorsunuz ki bu proses bundan sonra sadece bu CPU core'unda çalışsın. 32 core varsa, 16 worker'ın varsa bu 16 worker'ı 32 core'un yarısına determine ediyoruz aslında. This allows us avoid heavily using CPU 0, which is used for soft interface for some workload of the Swoole application, and also helping us avoid the cache misses when the process is jumping from different CPU cores on a multiple core server. You can check the CPU load balancing using this command. You can set how to bind a process with CPU using command. Okay. For a Swoole server, you can just enable the Swoole server to automatically bind the process with your CPU cores. Tabi bunu neden yaparız? Context switch'ten kurtulmak için. Task worker process. As we know, the Swoole process is multiplexing and multiple tasks are executed and scheduled with an event loop. We shouldn't block the event loop by any Linux system call. Blocking I/O functions and libraries or CPU-intensive calculation may take a long period. Task worker process is designed to process the blocking I/O logic. For the libraries have no coroutine support at the moment, or when we can't avoid the blocking I/O logic. For example, for the MongoDB client, we can use task workers to create connection pool and establish the process connection to the MongoDB servers to reduce the TCP reconnect overhead. In this following example, we can see how to put blocking I/O calls within the task workers and communicate with the task worker with task call. Şimdi bir HTTP Swoole server'ı ayağa kaldırıyor burada. 95.01'den dinliyor. Swoole base modunda. Worker num 1, task worker num 2. Bir tane worker'ımız var. Task worker'ımızda 2 tane. Request geliyor. Tamam, gelince şu işlemleri yaptı.
Okay. Sidecar process. Sidecar process can be added and managed by the master process with a function server add process. The most commonly used sidecar process is the process of monitoring and reloads the source code based on changes. Summary. In Swoole, Swoole server processes are defined as a Swoole server settings and automatically created and managed by Swoole server. Sidecar process can be attached to the server and managed by the server. Sidecar process can also communicate with the Swoole server. Swoole process. Şimdi nerede duralım diye bakıyorum. Swoole client'lara kadar gelelim mi? Swoole table, Swoole timer, Swoole Coroutine channel. Okay. Tamam, biraz daha ilerleyelim de bakarız. Swoole process. Other than the Swoole server worker process, you can also use Swoole to manage process without providing an external service and just executing the tasks. You can build a process of executing some task, then shut down or manage other Linux process with it. You can manage a pool of identical process to process data and better use the CPU. By passing object variables into the process, you have created and interact with them programmatically within your code base. Swoole process is similar to the functions provided by PCNTL, but with more features such as providing API to communicate with the process and support Linux standard input and output. Swoole process. A simple Swoole process examples looks like this. We can create another process within the context of the current PHP CLI process, then communicate with it using PHP API. Okay. In this example, sending data to the parent process by using the process write function and read the data from the parent process using process read. You can send data to another direction by writing from the parent process and reading from the child process. In another way, you can also redirect the standard output, the child process, to the parent process by setting the second param of the Swoole process constructions functions to be true. So, you can use echo in child process to write data to the parent process. Tamam, child process'te yaptığımız çıktı doğrudan bir parent'taki prosesten doğrudan okunabiliyormuş. Execute an external process. To make Swoole process more useful, process exec function is provided to launch an external Linux process and communicate within your application. You should get excited by these features because it is possible to expose any Linux application as a web service with this feature. Tabi bunun kendi güvenliği vardır. In this example, okay. In this example, the child process is replaced with the external command bin echo. The output of the command echo is passed to the parent PHP process. You can get output within your PHP application. To list the files in the current folder instead. Swoole process pool. To use all the CPU cores, sometimes we may have to use multiple processes to process our tasks. Swoole provides Swoole process pool for this use case to launch multiple identical processes. The life cycle of a Swoole process in Swoole process pool is similar to a worker process managed by Swoole workers, Swoole server. The following code creates 10 identical Redis consumer processes to read the messages from Redis queue and then process them in parallel. 10 tane şurada worker name 10 demiş. Burada 10 tane worker name'ı nereye veriyor? Pool'a veriyor. Yani havuzun içinde 10 tane worker oluşturuyor. Sonra gidiyor bu havuzu kullanarak aslında Redis'e bağlanıyor her bir worker içinden. 10 defa aynı anda gidip aslında Redis'te işlem yapıyor. Okay. Summary. Swoole process and Swoole process pool can be used when you process a large amount of data requiring lots of CPU power or when you have to communicate with external Linux process. Okay. Bence burada duralım. Çünkü yavaş yavaş Swoole'a girmeye başladık ve örnekler de görmeye başladık. Burada tabii Swoole'u
Kod örneklerini gerçekleştirmiyorum. Sadece kitap okuma üzerine devam ediyorum. Çünkü teorik bilgi edinmeye çalışıyoruz kitaptan. Kod örneklerini siz isterseniz alıp deneyebilirsiniz. Doğrudan buradaki örnekleri. Genel olarak neler yaptık? Burada aslında 5. bölümde doğrudan Swoole'a başlamış olduk. İlk 4 bölümde genel konsepti görmüştük. 5. bölümde birlikte işte Swoole'da TCP server nasıl ayağa kaldırılır, UDP server nasıl ayağa kaldırılır, asıl ihtiyacımız olan ise HTTP server nasıl ayağa kaldırılır, bunları görmüş olduk. Bir request geldiğinde neler oluyor? Hani hatırlarsanız güzel bir karşılaştırmayla başlamıştık bu bölüme. Neydi? Swoole runtime ile PHP-FPM runtime request life cycle nasıl oluyordu? Toplam 6 adımımız oluyordu. Birinci adımda tüm requestler geldiğinde bu bir tanesinde mesela örnek veriyorum PHP-FPM'de tüm her şey en baştan tekrar load oluyordu her request başına. Tüm değişkenler, tüm bağlantılar, ne bileyim tüm ilişkiler tekrar memoriye load oluyordu kaynağı. Ne oluyordu? Bunlar load olduktan sonra çalıştırma işlemine başlanıyordu. Request alınıyordu. İşte bizim metotlarımız çalıştırıyordu. Sonra da response dönülüyordu. En sonunda ise bunların erasing işlemi vardı. Yani deleting işlemi. Tüm bu ilk başta yapılan load işlemleri tekrardan kaynaktan yani resource'tan işte memory'den siliniyordu. Tabi bunların her biri request başına olduğu için büyük bir masraf, büyük bir maliyet. Bunların performans kayıpları var. Çünkü her defasında tekrar aynı işlemler. Swoole'da ise o karşılaştırmayı hatırlayacağınız gibi sarı alanlarımız ve mavi alanlarımız vardı. Mavi alanda sadece execution task yazıyordu. Çünkü Swoole bir kere ayağa kalktıktan sonra tüm o sizin uygulamanızı build alıp memory'e kaydediyor. Bundan sonra artık tekrar load etmesine gerek yok. Tüm requestler otomatik bir şekilde bizim yazdığımız metotlarda çalıştırıyor ve response dönüyor. O kadar. Aslında güzel bir karşılaştırmaydı. Böylece bir avantajımız bir de dezavantajımız doğuyordu. O da neydi? Şimdi avantaj neydi? Tekrar load etmiyor. Peki deleting işlemi de yapmıyordu bu. Sürekli ben memory'e bir şeyler yazıyorsam ve bunları silinmiyorsa ne olacak bunlar? Memory leak'e sorun olacak. Yani düşünsene senin sonsuz kaynağın yok. Sonsuz memory kaynağın yok. Bunların nasıl temizleyeceğiz? Max request diye bir şey görmüştük. Hatırlarsanız örnek veriyorum ben 2000 max request diye tanımladığımda bundan sonra her worker 2000 tane request aldığında otomatik bir şekilde reload olacaktı. Reload olunca da bunların delete işlemleri kaynaktan yapılıyordu. Artık tüm bu kullanılmayan veriler silinip tekrar bir yeni proses oluştuğu için, yeni bir worker oluştuğu için memory leak'ten kurtulmuş oluyoruz. Bu reload işlemi Swoole tarafında özel. Halihazırda çalışan bir worker varsa, o an yapan bir işlem varsa onun bitmesini bekliyor. Tabi bunun bir timeout'u var. 30 saniye default diye hatırlıyorum. Eğer işini bitirmediyse bekliyor onun işini bitirmesini. Zaten halihazırda yanına bir tane daha worker açıyor. İşini bitirdiği zaman bundan sonra yeni requestler o worker'a gitmeye devam ediyor. Böylece memory leak'ten de kurtulmuş oluyorduk. Buraya kadar neler gördük peki? İşte Swoole Client'ı göreceğiz. Swoole Process'i gördük. Swoole Server'ları gördük. Böyle Swoole'dan devam ediyoruz. Umarım faydalı oluyordur size de. Bir sonraki bölümde Swoole Client'tan devam edip aslında 200. sayfadayız. Bir sonraki bölüm bizim son bölümümüz olabilir. Herkese görüşürüz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.